Peace FM 104.3. Good to meet you. Chairman General, we must say, Ubenya Nanka, Yadi ECOWAS in Comonachri. No better. Eso. Meet Mitchum. Yeti abasubodi ekesi eke bo na baso prekwan. Waya de ECOWAS ebia be dipen eko na yahye nani monyam sampen so yi akandi a wada na die ewo covid yi mu wiase afa na nyina ya de a ahomka nti ebase na fefo ewo West Africa hye nani monyam kesiese ya enyina no yani aso ya bona baso ya da omo ase na ebompaye se obeto aso na akono 14 Mami Sanchia me MPP mpanyimfo me ku mpanyimfo na Ghana fo nyina na chese me di ko wie adenta no kwame constituency na yakasi o adenta ayakasi ti yan ntem etwam a obe wo fa no ntumi unkyere fa na wo pe oh me unkyere maka so mpe so be kyere me fa na wo pe Na mana fa ai commandos ho no. Mi da omasi echi o mano pe o mada romantina mi te ha radiadom yina ye be disa nkomo yi na manifestos ejebo afedi abedru kwame ye beto yebo na ya hwem na ya chemu ye di ho nkomo na ni manimu ya no de na wo kase o mu wie ne ye nhyiamu na ntisa ne ye nhyiamu dada afise dwoada bia sesei no MPP nhihye ya de koto aba no ye sentrefo nhyiamu no mienu ndiye no mienu nhyiamu no ne ye sese to akandi asema ye kan ya ho ne ye chese ndisi fo nya de a omuo akokodro mutimi de hwen ye sika sem ye economy enu nti nya de a ade omode ba no nsakira yi bia bebamu ebe hu bibi so ampa nso ye bonani ani a menyi ni se omde bibi ba ya eburu so o hwe ya mesi ye bekomu ye bekompa kwame enso o hwe ya papa no olinanu gina infrastructure pase die na de bi ayira ewo ho sankomo no yene ne wodi pa yen eba infrastructure ye sane ko fom ama aka edom na wo fom no gota ekwan ya kwan insuo toilet ato wo de wotie na miade bibiri no mu hu ne sa mantem pi wo ho a toilet hu de hia wo mu gota mu hu bi da fi so mkosi dan wo ho tso mu hu gota da na omako hu ko ta na mu mfinfin enne insuo ayenom so sa enne ni nyina ekofom enso tie jo mama nra na chese o si na infrastructure bi ayira enti ni infrastructure bi wo ho a ya anye nom ne ade minim se ya no the vice president fee no na o mu si no a $14 million 8-bedroom house ya na infrastructure bi ayira ande me nti so oboso da uti dan a dan kura wo mu edamu ye enwotwe ho ka $14 million enye cedis dollars nti die ba kun so ye hu ye eni se akoye anhoba ahoro o mema we o us mema we na die na echichiri ni nyina boa eye sikasem no economy public sector financial management revenue inflow management expenditure outflow management if so ye na economy ni gina enna mema we ni nyina etimi tena so if say burden wama ade awuni no wontimi mfama enti wonyi ni sebetimi ayeye ye no ye gidi se wo ye mfanto ho a ye ya ade chen wo ma ye gidi pa no se mfanto ho no so ewo ho ye he ase to aba 92 Rollins edi no mprenu 2000 ayeba na ye wo se ko IMF the IMF in fact IMF na hwe so a san yeba IMF hwe so a so na HIPC ye gi fa hodie no 2 times ayenso edi ye no ye dane economy ne gina na so brane e de ma NDC enso jomama e dane ama ye ne ye san
ɛwɔ IMF wonkɔ IMF kwa wɔnhunu so a wɔntimi anhwɛ so a wɔntimi anye ne yi ana ɔkɔ IMF nti wɔn no fees ɛhyɛ aseɛ to aba 1992 constitution ɔmo yɛ kɔ IMF mpire no ne yɛ yi afiri IMF mpire no nti yɛ deɛ yɛwɔ nyinasoɔ yɛwɔ gyidie sɛ ɛba economy a ɛba sɛ yɛhwɛ yɛsikasɛm so na yɛatrɛ na ma gyidie aba ahotɔso aba a ɛyɛ MPP nti wei na ɔma yɛ no nneɛma no bi wɔ hɔ a ɔma twɛrɛ ne pɛn so ɔmbɛyɛ ɔma ntimi anyɛ nneɛma no bi wɔ hɔ nso a ɛne deɛ wɔyɛ deɛ num no ɛsɛ paa ne nyinaa no sɛ yɛhwɛ deɛ obɛtumi adue ahoɔden ama nnwuma aba yɛhwɛ deɛ obɛtumi adue ahoɔden a ɛbɛma ahotɔsoɔ bi sɛ ankorankora nso ɛbɛnya baabi agyina yɛhwɛ deɛ obɛtumi ama yɛ ho ha yɛn ɛfa nneɛma a woyɛ a nipa no ho ha no ne infrastructure no deɛ meka yɛ akwan ne ka obɛtɛm ne internet ne adeɛ de ne nyinaa yɛhwɛ ne nyinaa bɔ mu a na kyerɛ sɛ baabi yɛgyina ɛnora na ɔmo wieɛ no yɛwɔ gyidie sɛ yɛdɛ wɔ ɔmo anim yɛwɔ gyidie sɛ yɛn nneɛma a yɛpɛ sɛ yɛyɛ no a yɛte ho ɛyɛ no ɛso mbo kyɛn sɛ ɔmo no bɛka sɛ yɛbɛsua yɛ ɛbiri bi a mo de maa yɛn na yɛpam yɛn dendenden Ghanafoɔ to aba ɛpam dwɔmaama ɛnkyɛn koraa efie nan deɛ saa sakyerɛeɛ no ɛmaa yɛ sɛ Ghanafoɔ bɛtumi aka sɛ yɛsan akɔ dwɔmaama hɔ yɛgye afiri deɛ ɔyɛ no ɔyɛ ne yie no ɛnsɛm ɛde akɔma deɛ ɔse ɔbɛsɔ ahwɛ na biribi a na ɛhyɛ ne nsa no wɔntimi anyɛ nti ne yɛhwiri firi ne nsɛm na wakɔsua nyansa wɔbɛsɔ ahwɛ so obɛtumi ayɛ a na obi de ɔte ho a wɔyɛ yɛde yɛhu sɛ saa nsonsoyɛ no ɛda hɔ pefee na nado te ho a ɔyɛ no nso ɛka ɛdɔm no hwɛdeɛ ɛna ɔse ɔde manifesto a ɔde saa adwuma pa ntoasoɔ no manifesto aba ɛyɛ anidasoɔ ntoasoɔ manifesto ɛna ɔde aba no saa manifesto no ɛno a na ɔte ho a ɔyɛ no ɔde yɛtoa so onyuma ba a ɔyɛ na obi a ɛnkyɛ yɛ to no so aba ɛyi ne firi hɔ aba sɛ afei deɛ papa no yɛ na meme si mentimi nyɛ ne nyinaa no afei deɛ meme bɛyɛ no ma yɛ ne yi akyɛn deɛ ɔte ho a ɔyɛ no deɛ ɔnya saa ne so ade hu no na meme yi ni no bibi te sɛ firi ɛsi kyɛn se wawa ɔsɛ wompɛ woyɛ advert brofoɔ titiae a ɔte abam sɛ ɛnyɛ yie wompɛ yɛbaa yɛ nso a yɛyɛ yi wowɔ position wo se ɛho sika dɔso nti wo deɛ wobɛnya no ankasa sika no yɛde ade foforɔ nti wompɛ wohyɛ aseɛ wo sɛ wobɛtwam meka no ɛyɛ nkurɔfoɔ ya wo sɛ wobɛtwa afei deɛ wo sɛ wobɛreview yɛagye atom ɛnora yi deɛ wo sɛ afei deɛ ɔde private schools bɛka ho adeɛ na ɛwɔ hɔ dada no wow'ani nyɛ ho sika yɛde yɛ wo sɛ wobɛtwam wode sika no bɛyɛ ade foforɔ ɛnɛ deɛ wo kɔfa sika wɔ no ade abɛka ɛho ama private schools nso anya bi na ɔma yɛ nti ne nyinaa no nka mfua no ɛgyina economy ne so wotumi hwɛ economy ne so yie a wɔnneɛma aka nyinaa no ɛka bom ɛyɛ fɛ nti yɛn no a yɛhwɛn economy no a ɛma no gyina ne naa so no covid pɛn so yɛtumi di kane a ɛkyɛ covid pɛn so a yɛnkɔ mma nso yɛtumi ama yɛni ayɛ den yɛtumi di nsuo kyɛ covid pɛn so a yɛhwɛn yɛtumi di aduane kyɛ saa mpɛn so yi a yɛgyina yi ɛnyɛ kandini a ne kukuo duro si a ɔyɛ no yɛwɔ gyidie bi sɛ Ghanafoɔ bɛyɛ yɛ adom na ɔmatoa papa no so ɛno nti manifesto no deɛ ɛyɛ asɛdeɛ sɛ ekuo no de ba ɔmo amfa ama a ɔmbɛtɔ sini ɛfisɛ ka nneɛma a woyɛ no ansa na yɛtumi ato so aba no wontumi nkɔ abatoɔ no mu a wonni manifesto nti manifesto no deɛ wɔ sɛ ɔyɛ nti ɔmayɛ no so sɛdeɛ ka yɛ firi October 2019 no musi mu na ɔmayɛ yɛbɔ ɛbɛduru gya yɛdeɛ no yɛdeɛ na timi awie pɛyɔ abɛda di ansa na ɔmo san akɔ dɛm akɔsese a wotumi sɛ nora no ɔmo asosɔ ho kakra zongo development nsɛnsɛm yi ɔmo de bi aba ɛne nneɛma a yɛsi ɛbɛyɛ no pii wɔ hɔ a housing policy ɔmo ni akɔ ho ɔmo private sector na ɔmo ni ade na yɛtwitwie ne kama no covid koraa no ɛwɔ sɛ ɔmo ka ho biribi nti ɔmo timi ka kakra na ahɛ ase ne nim so ɔmo anwene ho nso wei no ɔmo timi ka kakra nti Kwame yes me de masɛm no ebe wie no me ka se economy ma menkin kan ade bi tiawa brofum metie yo we ye mid-year fiscal policy review
of the 2018 budget statement and economic policy. 2018 budget statement. Yes, mid-year review of that budget statement. Now, Assembly woman, Ehama MPP, and she say, or see, paragraph 4. As you may recall, in April 2015, the NDC government had sought and received approval to bring in the IMF to redeem them from the economic distress they had put the country in. Mr. Speaker, in October 2016, after a year and a half under the program, this was the IMF's assessment of their performance. Your mama, we no beki kan no. Ejina de so, ejina economy ni so. When timi ahwe economy ni so, e de no de sa ne amanema. Tie, o se IMF for asem na fe madru so no. Economic outlook remains difficult and fiscal challenges are mounting. We are 2016. The growth outlook for 2016 and 2017 has weakened. Revenues are underperforming, and the deteriorated financial situation of some SOEs in the energy sector is posing fiscal risks. The authorities will cut spending to offset revenue shortfalls and have taken steps. Cut spending to offset revenue shortfalls. And Tikano Mujay school fee the authorities will cut spending to offset revenue shortfalls and have taken steps to address the financial situation of SOEs, including with new levies on petroleum products. Economy here, Dino. Some almost my economy here. I neighbor. That's my year, dear, so Bobby Scadia and Yaman so bad. Neighbor, says he and I was say, or inherit economy at any. And then me busan say, if you while or no one. Sanoka was what the president or inherit economy and not any. Economy no mills G. And Sanoka. Also, inherit economy at any. And the economy are critical. A critical. Also, inherit economy and you busan say, if you while. If you know any ho, anywhere why inherit every go for. If you know any ho, no a vice president, head of the economic management team. Oh, we know see, oh inherit economy free why any. I didn't obey. Also, of Senchi too. Senchi na dear ko IMF no. Oh, 3 October, start year manifesto. Was sad yako Senchi after power. I feel no kubu side be it. Come making can we. The IMF say lower than projected oil price, weak economic activity with lower business profits and personal incomes, as well as lower than expected revenue impact from several measures implemented so far. Till the same IMF, just a year later, in 2017, maybe this year, April 2018, IMF second assessment. Implementation was no mark said 2017-18 and yakra from 2016 outlook no. Now after the MPP came to power in 2017. Implementation of the ECF supported program the IMF has significantly improved in 2017. That's the difference. Implementation. We are better managers than they are. Growth has rebounded. The fiscal deficit has declined, leading to a primary surplus for the first time in 15 years. The external position has strengthened, generating a buildup of external buffers, and key steps have been taken to address fragilities in the financial sector. Key steps have been taken to address fragilities in the financial sector. Reforms should continue to entrench these hard-won gains. What is the difference? The difference is economic management. The difference is better economic management. Adiano MPP for somua ye bunkuntani ye tu anompa. Inti MPP focus ye beye we yamawa ye will be jinaso. Ye beye. Maminko political Peace FM 104.3. Good to meet you.